Welcome ladies and gentlemen to my YouTube channel. Hope you're all doing well. My name is Lagat. For my returning viewers and also to my new subscribers, I usually appreciate so much for great support always. So now Kenyans, there is a game here this government is trying to do. Na hii mchezo wanataka kusafisha nani? Eliud Lagat. Remember Eliud Lagat alitajwa, alikuwa among the people wenye walitajwa kwa ile kesi ya nani? Ya Albert Ojwang. So for now, remember, there is a news which came out earlier. And I can remember very well, Nili analyzed that video saying that today, Eliud Lagat was to occupy his office, pale Vigilance House. In which, walikuwa wanatuambia that leo sasa ndio ni siku yenye, Eliud ilikuwa inatakana afanye nini? Resume his work. So for now again, the IPOA, because kuna cases zimetokea, and kuna some of the allegations zenye zimekuwa kwa internet zinasema that ati IPOA clear the name of nani? Eliud Lagat. So for now those allegations force IPOA to come out and release a statement whereby the Ahmed Isaac Hassan, the chairperson of IPOA, has come out to release a statement. So I will read the statement of the chairperson of IPOA, then we proceed. But before we proceed, ladies and gentlemen, as we always do, if you have not subscribed, take a second, hit the subscription button. Otherwise, thank you so much for that subscription. So for now, I want to read what now the chairperson of IPOA is saying, then we proceed. So the chairperson of IPOA is saying, as I quote, "As reported through various statements, IPOA launched investigations into the late Albert Ojwang's death in police custody on 8th June 2025. Preliminary investigations identified some suspects who have since been arraigned in court. IPOA's investigation is still active, and therefore the reports that the authority has exonerated Mr. Lagat are misleading. If the investigations find him culpable, IPOA will make appropriate recommendations to hold him to account." Those are now words coming from who? Ahmed Isaac. And Ahmed Isaac is the chairperson of IPOA. Remember, kitu yenye imefanya IPOA come out to release the statement, it's because allegations zilikuwa zinatokea zinasema that IPOA clear jina ya Eliud Lagat, na Eliud Lagat sasa ameruhusiwa kufanya nini? Ku resume the office. But what I can tell you is this, Kenyans. Remember IPOA ilikuwa na statement. Kuna ile statement yenye ilikuwa recorded na nani? Na James Mukwana. Remember, James Mukwana was the first one to be arrested before even they arrested who? OCS nani? Tala. So for now, remember, Mukwana, kuna ile statement yenye ali release. Remember vizuri. I want you to take you back. Then you will realize that the government is trying to play a tactical game here. It was on 13th, 6th, 2024 at 16:42 hours. Then the place of interview was IPOA office headquarters. Full name was James Mukwana, the ID number was there, and everything again was there. So on that day, there is something which James Mukwana came out and said. And through that statement, ni kama IPOA inajaribu kufanya nini? Inajaribu kuficha mambo ingine. Because James Mukwana alitoa a very very nice statement. But for now, IPOA now bado anatuambia ati nini? Hivi na hivi na hivi. So hata kama hii statement ilitolewa na nani? Ilitolewa na James Mukwana, mbona wasifuatilie hiyo statement na wafuatilie with other evidences, So for now, I can remember very well, on that day whereby James Mukwana did what? James Mukwana gave out the statement. I can remember very well. It was on 13th. It was on 13th 6th 2025. So I want to read what James Mukwana said, because that's the statement
that was the first statement which was being recorded, and James Mkwana ye mwenyewe alirecord. So hii statement sahi hii serikali inajaribu kusema as if hii statement si ya nini, si ya maana. So for now James Mkwana was saying like this, as I quote, James Mkwana alisema, I do recall very well on 7th June 2025, I reported on duty at 0800 hours. I took over from This.Kimeumana, the cell sentry duties. While at my place at work, report office, place Deputy OCS IP Nganga came and told me, Mkwana, umechoma, unaitwa kwa nani? Unaitwa kwa OCS. I asked him, afande nimechoma nini? He hurried to follow him to OCS office. While I followed him, it was around 19:30 hours. Reaching at OCS office, while inside, the deputy OCS locked the door. The OCS was on his seat. He then called me, Mkwana. I responded, yes sir. He asked me, umefanya hapa kazi muda gani hapa kwa ofisi? I told him, muda mrefu kama miaka 2, na he then said, kuna directive kutoka kwa DIG, Mr. Lagat, unamjua? I replied, yes. Then said, kuna officers wa DCI headquarters wanaleta mtu kama saa 2 hivi, watakuwa wamefika. Those are now the words which James Mkwana recorded on 13/6/2025. Remember, James Mkwana was the first person to record the statement at the IPOA. So after OCS ameambia James Mkwana that kuna officers wa DCI headquarters wataleta mtu kama saa 2 hivi watakuwa wamefika, he proceeded and also told the Mkwana that nataka uende cell uangalie wale wamekaa rumandis, waambie kuna kazi. Remember, this is the OCS now telling who? Telling James Mkwana that nataka uende cell uangalie wale wamekaa rumandis, then uambie kuna kazi nataka wafanye. Kuna mabusu analetwa wamshughulikie kidogo. So those were the words now from the OCS which was being so those are the words zenye OCS alikuwa anaambia nani? Anaambia James Mkwana. So hii statement yote ni mrefu but sitaisoma yote. Ni mrefu. So hiyo statement yote yenye Mkwana alirecord. Alirekodia wapi? Kwa nini ya IPOA, kwa ofisi ya IPOA. So through those all statements, unataka kuniambia saa hii wanajifanya saa hii hawajui ni nini inaendelea. Wanajaribu sasa kupeleka tu maneno hivi na hivi. The same IPOA. The same IPOA ndio iko na hiyo statement yenye ilikuwa recorded. Which James Mkwana recorded. Na James Mkwana alisema vizuri how things went. So for now again, IPOA is coming out to tell us that at the investigation is still on, at yao hawaja clear anybody. But remember, there was news which came out telling us that Eliud Lagat was to resume his office today. And even there's a news which I have seen telling us that Eliud Lagat had a meeting today Palevo Vigilance House. So for now, I can clearly tell the play or the tactic which this government is playing. Remember, Albert Ojwang has been buried. So for now, this government wanajaribu kusafisha nani? Wanajaribu kusafisha Eliud Lagat. Say, nani IPOA ndio inacheza hii mchezo? Because IPOA wako na ile statement. Wako na statement ya nani? Wako na ile statement yenye James Mkwana alirecord. So up to now you can clearly tell the game yenye hao watu wanajaribu kufanya nini? Wanajaribu kucheza. What's opinion on this issue of Eliud Lagat resuming the office? Because hii issue inachanganya most. And again, remember, kotini huko hivyo kwa koti, judges walikataa kuweka nini? Conservatory order ya kuzuia Eliud Lagat asiresume nini office. So the court alishajiondua kwa mambo na nani? Kwa mambo na Eliud Lagat. Because koti ingeke ile conservatory order, Eliud Lagat hangefanya nini?
ange resume nini office. But for now remember, koti naye haikutaka mambo mingi. So koti nayo ili bash out all the petitions zenye zilikuwa pale, na sasa ikasema hawataweka any kind of conservatory order. So meaning up to now Eliud Lagat can now resume his office. But there is the question is, how is it possible? Because even the investigation is not up to end. Haijaisha hii investigation, but sasa tunaambiwa aje inatakana resume office. Hadi nilianalyze video nikisema that ilikuwa inatakana resume leo. But it is true, huyu jamaa amefanya nini? Resume office. Ni vile tu sasa serikali inataka ituchanganye na inataka itupeleke mbali, wataki tujue. But what I have read or what I have read is the exact thing which James Mukwana recorded, and that was the statement of James Mukwana. Na alirecord pale IPOA. So IPOA wako na hizi vitu yote, but hawataki kufanya kitu yenye inatakikana nini? Inatakana wafanye. What's your opinion on this issue? Drop it at the comment section. Otherwise, thank you so much for great support. Consider subscribing, commenting, liking and sharing.